TV. Gatho cia mwanya mwiroreri wa Kameme TV arikeri ga tariki 10 mweri-ini uyu wa kenda na ndi haha niguo ngorwo ngigutamburukiria gikunju gitu kia mohoro Matuuraini ta uria mahaririirio ni andiki aitu a mohoro na ndiri wiki ni amu ndi na mwathiriri na njira ciiko wa gaki wa muthoni kana ni muthenya uria tuingirite thiku ya keri ya uthuthuria wa kire giacungiririe mwaki thukuru-ini wa Hillside Academy hamwe na macio ni ngũkorwo ngigutariria hihi kiria kihanikite no mbere yo ikitwambe tugutemere. Maria tukuhaririirie mohoro Matuuraini. Maabitha honge itiganite cia uthuthuria kwambiriria uthuthuria wa kiria giacungiririe mwaki thukuru-ini wa Hillside Endarasha guku Kenya ikiuga mwaki ucio ndwacungiriirio ni thina wa thitima. Bunge ya bururi kuria igoti itugirutianirie itua ria igoti ria gucokia cira riko riria rianiriire watho wa kigina wa mwaka wa 2023 ni mugaru na gatiba ya bururi. We are going to review the CCTV footages and see if we can connect the thieves that we arrested today and those who escaped with those crimes. Na mwekina ikurathwo na kuragwo ni maabitha borithi na wangi eri matigwo na nguraro cia rithathi thutha wa gukorerwo magifunja na kuiya nduka-ini imwe mwena wa PI Kirinyaga mathaa-ini ma utuko. Cia mwanya mwiroreri ngikunyita ugena ndenda twambiririe na riboti iyo gukuhutirana ni ati uthuthuria wa kiria giacungiririe mutino wa mwaki thukuru-ini wa Hillside Academy Endarasha kaunti-ini ya Nyeri ni wambiriirio gikuruhania honge citanyihiire 5 cia thirikari. No ta uria mwandiki witu Kimani wa Ngũnjiri aratariria kambuni ya utambia wa thitima KPLC ni irikitie kuyeherania na uhotekeku oro wothe wa ati mwaki ucio wa gukorwo ni wacungirio ni thina wa thitima ikiuga gutire raini ona imwe ya thitima yonanitie ati ni kwari na thina. Thukuru-ini uyu wa Hillside Academy Endarasha kaunti-ini ya Nyeri gwatinda kuri na mihango miingi uthuthuria-ini wa kwenda kuhithuria niki giacungiriirie mwaki uria wacinire nyumba ya toro na kuraga arutwo 21. Maabitha honge citanyihiire 5 cia thirikari nio matinda mambite hema guku hamwe nacio ni ruhonge rwa DCI, ruhonge rwa uramati wa mathogora ma maguta EPRA, ministry ya uruti wa wira, ministry ya githomo na kambuni ya utambia wa thitima ya Kenya Power. Gukinyeria mathaa-ini ma hwaine gutire riboti ya uthuthuria ikuheanitwo ni honge icigi otiga kambuni ya Kenya Power iria riu yeheranitie na uhotekeku oro wothe wate mwaki ucio waumanire na thina wa thitima. The preliminary analysis of our protection systems from the meter box to the substation where the medium voltage line serving the school, we have ascertained that there was no link between the cause of the fire and the fault on our network as alleged in a section of the media reports. Agitariria wigi uria mahotire kumenya ndwari thina wa thitima murugamiriri munene wa kambuni ino mwena wa Nyeri Duncan Machuka ugite ati riria riboti cia mwaki ucio ciaumirire ni mahoririe thitima thukuru-ini ucio orio na ica ikuhi thutha ucio gugitumwo ataramu wa thitima aria mataririe ati gutiari na thina oro wothe wonekanire raini-ini iria tambitie thitima kuma ceceni-ini ya thitima ya Muiga nginya thukuru-ini ucio. All the Kenya Power installations including the meter, supply cable, earthing, low voltage and high tension fuses and the transformer were intact.
Hamwe na uguo kambuni ino yugite ati kionereria kingi gia ati thukuru uyu ndwaheire ni undu wa thitima ni gukorwo mita 2 cia thitima thukuru-ini ucio waya na transformer ciothe citiari hutie. Fire did not affect 2 prepaid meters located within the larger school complex. This was also the case for all other adjacent customers supplied by the same transformer. Muthenya wa rucio mutabania wa mihango ya thirikari Pius Murugo ni atanyitwo gukaheana riboti igi uthuthuria uria rathi na mbere riri matumo the mabũrũri metereire kuigua ni atia gwathire na mbere na no wagondereire wira-ini wake na macũngĩrĩrio gũtiga bũrũri ũrĩtwo ni ciana na ingĩ cigetigwo na irema iria cigucenjia mĩtũrĩre yao kaimana. The company will continue to work collaboratively with other investigating agencies to establish the cause of fire. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri. Jitikiria tuikare riboti-inĩ ĩyo na nĩ ati Angelina Wambui nyina wa Robinson Theuri wa mĩaka 11 na ũrĩa nĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa grade 6 thukuru-inĩ wa Hillside Endarasha Academy nĩ atigĩtwo na wagagu na ihoru inene akiuga mwana wake arĩ ũmwe wa ciana iria ciatharirwo ũtukũ wa mũthĩ wa kana no nginyagia ũmũthĩ mwana wake ndarĩ akinya mũciĩ na ndoĩkaine kũrĩa arĩ. Wambui augĩte atigĩtwo na wagagu thutha wa mwaria wa thirikari Dr. Isaac Mwaura kuga ciana ciothe nĩ ciũĩkaine kũrĩa mwata uria mwandiki witu wa Hua Ngugi urishamanitie na muciari uyu aratarĩria. Ni Angelina Wambui hamwe na andũ a nyũmba yake marĩ na gĩthagathago kĩa kwaga mwana wao Robinson Theuri wa grade 6 thukuru-inĩ wa Hillside Academy Endarasha. Kũringana na nyina wa Theuri, ciana ici igĩrĩ nĩ cirauga atĩ nĩ ciamuonire na marĩ hamwe makĩingĩrio kĩrothi tondũ nĩ kwauraga. Mũthenya ũcio wa kũhĩa rĩ harĩ kahoni mathamaga classmate niko karanjĩrire kwamba nĩ maumire nja makiuma kũrĩa kwahĩaga na makĩigwo haha parade mũronire na hau hakuhĩ gate maigwo hau parade hakuhĩ gate rĩ nĩ mekire ũrĩa nĩ maheirwo mĩrengeti tondũ kwarĩ na heho maheo mĩrengeti magĩcoka nĩ gwacicihaga makĩrwo maingĩre irathi. Angelina nauga atĩ mwana wake acokire thukuru-inĩ mũthenya wa kerĩ thikũ 2 mbere ya mũtino hanĩkĩte na matiganĩte wa kana wa kiumia kĩu kĩngĩ kuona aikaraga kaunti-inĩ ya Mombasa. Ona thaa ici ũguo no karacokera. Ona thaa ici kũrĩ o family citũ cirathiĩ nginya kwao kũmũria rĩngĩ. Niĩ thimũ ndĩraikaikara ngahũrĩra mamu wao akanjĩra mwana ũguo aracokera. Ginya thaa ici noguo aracokera. Alafu rĩu ona piano ndaigua harĩ o kangĩ kahĩte moko. Nako karaugire Robinson alitoka gũkũ thoko. Kũrĩ kaugo ũguo kahĩte atĩ moko. Ũmũthĩ atinda agĩthiũrũrũka mathibitarĩ-inĩ na mocarĩ-inĩ ciothe cia kaunti ya Nyeri wakĩgeria kana nĩ akũmuona. Mũthenya wa ira aratindĩte thibitarĩ-inĩ wa Narumoro level 4 kuoywo ithimi cia DNA. Ndirathiĩte no rĩu nona rĩu twakĩrwo ithuothe tũrakĩrĩ ho tukirute nigetha magitambure mwĩrĩ ngĩkorwo mwĩrĩ nĩ ũkuonania waruta DNA tikũmaanisha mwana waku arĩ hau no mangĩtambure macirĩ nĩ ũkerwo. Rĩu nĩ orĩtie thirikari gwĩka ũthuthuria wa kinyi wa kũrĩa mwana ũyũ angĩkorwo arĩ na kũrĩa arĩa mangĩkorwo nake mahũre namba ya kĩbũgũ 729 383 366 kĩbũgũ 729 383 kĩbũgũ nĩguo anyitane na mwana wake. Yale akwa kũrĩ mũndũ wothe ũngĩkorwo rĩngĩ nĩ ateithirie mwana wakwa rĩngĩ kuma kana akĩmuona ingĩhoya tu ahũrĩre thimũ mwana wakwa nginya nĩ oĩ namba ciakwa. Rĩngĩ ũngĩkorwo rĩngĩ nĩ wonete mwana wakwa no hoya ũhe through namba yakwa. Angelina Wambui nĩ mũciari ũmwe ũrĩa ũrĩkĩtie kwĩyumĩria nginyagia na rĩu tũtiramenya nĩ aingĩ aigana magũkorwo makĩyumĩria makiuga matirona ciana ciao ona thengia wa thirikari kũrekereria ndũmĩrĩri ya atĩ ciana ciothe nĩ ciũĩkaine harĩa cirĩ. Rĩu gĩthagathago aciari maroria ũthuthuria ũyũ wĩkwo na ihenya nĩgetha kũrĩa Robinson Theuri angĩkorwo arĩ na mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo nake ahũrĩre nyina nĩgetha acokie mũciĩ kwao. Ribotera Kameme TV kuma tauni ya Nyeri njĩtagwo wa Hua Ngugi.
tugakihoka muciari ucio na angĩingĩra maretha ciana ciao nĩ megũcokwo nĩ thayũ. Na tũgĩthiĩ na mbere, bunge ya bũrũri nĩ yũrĩtie igoti itũngũrũ rĩteanĩrie itua rĩa igoti rĩa gũcokia cira riko rĩrĩa rĩanĩrĩire watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 nĩ mũgarũ na gatiba ya bũrũri. Kũgerera mawakiri Isa Mansur na Josephat Kuyoni, spika wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula augĩte mũingĩ wa bũrũri nĩ wakuruhanirio na njĩra ĩgwete hĩndĩ ya ũthondeki wa watho ũcio mũgarũ na mũrũgamo wa igoti rĩa gũcokia cira riko rĩrĩa rĩateanĩirie watho ũcio. Ithania othe mũgwanja igoti rĩtũgĩru nĩ mambĩrĩirie gũthikĩrĩria cira ũrĩa ũhandĩtwo igoti-inĩ rĩu nĩ bunge ya bũrũri gatagatĩ ka honge ingĩ cia thirikari wa kũregana na gũteanĩrio kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 thutha wa igoti rĩa gũcokia macira riko kuga watho ũcio nĩ mũgarũ na gatiba ya bũrũri. Kũgerera mawakiri Isa Mansur na Josephat Kuyoni arĩa mararũgamĩrĩra bunge ya bũrũri na spika Moses Wetangula maugĩte watho na mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩ gatiba ya bũrũri nĩ yarũmĩrĩirwo kĩhinyo hĩndĩ ya ũthondeki wa watho ũcio, na mũingĩ wa bũrũri nĩ waheirwo mweke wa kũheana mawoni mao mbere ya watho ũcio ũhĩtũkĩtio nĩ bunge. They do not make reference to the report of the committee on finance and national planning on what the outcome of the public participation was. Now, when you retire and go and consider, you'll find the following. 1,080 memoranda was submitted to the National Assembly. Instead of complying with those clear pronouncements of this court, the two houses of parliament have been taking the country in a circus in their unnecessary tough wars. Instead of obeying those clear pronouncements of this court, the National Assembly has, in subsequent years, repeated what provoked the said 2013 reference for advice or opinion. Nĩ mongereire kuga mawatho ma bunge nĩ metĩkĩrĩtie ambunge gũtabanĩria mĩtaratara o yothe ya watho mogarũrũku ĩgĩcirĩrwo bunge-inĩ hatarĩ gũcoka kuoya mawoni ma mũingĩ rĩngĩ angĩkorwo mũingĩ nĩ wahetwo mweke wa kũruta mawoni hau kabere. That the Court of Appeal did not consider or even mention anywhere in its judgment in arriving at its conclusion. Had they considered this report of the committee, then that decision would have been different, because if 13 out of 1,080 are the only ones, which is like 3% out of the presentations that are made to the National Assembly, would then nullify a Finance Act. Handũ-inĩ hake wakiri Profesa Githumu Igai ũrĩa ũrũgamĩrĩire wabici ya mũnene wa watho na minista wa kĩgĩna na mĩbango ya bũrũri augĩte bũrũri ũrĩ ũgwati-inĩ wa gũte birioni 214 angĩkorwo thirikari ĩgũcũngĩrĩrwo kũhũthĩra watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2022. We will be inviting the court to find that the Court of Appeal acted in error, and that this issue is alive, and that this issue should be determined. The judiciary, and especially this court, has a pivotal role to play in the transformation of society by supervising the other arms of government and the lower courts to ensure that they discharge their constitutional obligations in the manner prescribed by the Constitution. Nĩ athiĩte na mbere kuga itua rĩa gũteanĩria watho ũcio rĩngĩ kũgarũrwo bũrũri ũgũkorwo ũgwati-inĩ wa kũimwo ngombo nĩ honge na mabengi ma kĩbũrũri, ũndũ ũrĩa ũkũgiria thirikari kũhota kũrũgamĩrĩra tabarĩra ciayo o ũndũ ũmwe na kũrĩha mathirĩ marĩa ũrĩ namo. It is therefore our submission, I may summarize, that the Court of Appeal's decisions to deem the issue surrounding the interpretation of Section 84 as moot effectively dismissed the constitutional issues raised. Cira ũyũ nĩ wa bata mũno kũrĩ thirikari kuona thutha wa gũteanĩrio kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z, thirikari ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra watho wa mwaka mũhĩtũku kũngania magoti, na itua rĩa igoti rĩa gũcokia macira riko rĩahota kũhotomia ũhoti wa thirikari kũngania magoti. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Gatho cia mwanya Njoroge wa Kĩmani, na rĩu ndĩrenda tũthiĩ riboti-inĩ ĩgiĩ aruti wĩra. Minister wa Labour Alfred Mutua nĩ ahete kanjũ ya gũthũrima marĩhi ma aruti wĩra ciumia 2 kũrekereria mendekithia ma ũrĩa nyongerera ya mĩcara na gĩcunjĩ kĩa 6% megũkinyanĩrio, akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na amemba a kanjũ ĩno. Mutua augĩte aruti wĩra matingĩeterera rĩngĩ nyongerera ĩno ĩrĩa yanĩirwo nĩ President Mũthĩ wa aruti a wĩra.
Tuwira goko bururi-ini yahota kuibaimba thutha wa Minister wa Labour Alfred Mutua kuruguria kanjo ya guthurima marehi kuri aruti wira kuma sector ciothe bururi-ini. Akiari hindi ya gikaro na amemba a kanjo ino Mutua oigite gibarua kiao kia mbere ni guthagathaga mitaratara ya uria nyongerera ya mishara na gicunji gia 6 harĩ 100 gigukinyanirio miri na thutha wa President William Ruto kwanirira nyongerera ino muthe wa aruti wira. Taanza kazi kuhakikisha kwamba wale ambao wana biashara wanaoandika watu kazi, ya kwamba maisha yao wanapoandika watu kazi wanapata mapato kulingana na ile kazi inavyofanywa. Lakini pia wafanyikazi wa Kenya pia wafanye kazi kama wafanyikazi wa Kenya bila kudhulumiwa, bila kujisikia ati wanafanya kazi ambao walipwa kulingana na vile wanavyopaswa kulipwa, kulingana na vile maisha yamekuwa katika nchi yetu ya Kenya. Nyongerera ino irongoreirie aruti wira aria marihagwo mushara wa gikiro gia thi wa ciringi 15,000 makire sector-ini cia ugitiri wa kambuni kiumbe, ukui wa mai-ini, urimi-ini gatagati ga sector ingi. The Wage Council, the Agriculture Council and the Seafarers Council. I'll be hopefully by the end of this week also be gazetting the Protective Securities Councils. These councils are the ones that decide matters that pertain to salaries, way of life, improvement, skill development of workers. Looking forward to formalizing the informal sector, and in terms of the many areas like the digital economy, like the areas that we have, the Juakali sector, those are areas that we'll be looking at. Na kuona gicunji kinene kia aruti wira ni agibarua ta waki-ini migunda-ini gatagati ga ibarua ingi, kanjo ino ni yuritio kugathika mbeca iria aruti wira agibarua maririhagwo oro muthenya. Ambaye anafanya kazi daily, kama anafanya kazi Mjengo na anafanya kazi Nairobi ama anafanya kazi Lungalunga, atalipwa kivipi? So I think it is important for us. As I say, it's a very important job because it sets a scale. If you're working at a restaurant, what's your minimum wage at a restaurant that is up to this capacity in terms of the amount of money it makes? Mwandiki mukaru ministry-ini ya Labour Shadrack Mwadime oigite undu uyu wakinyanira ni ukuhukia migomo ya aruti wira iria kaingi thararagia uheani wa motungata. Periodically having medical officers, on the streets. We want them to be in our hospitals, and the nurses, and the rest of the other workers also in the various sectors that we have in our economy. We want to ensure that they put in all their effort towards the expansion of our economy. We want the standard of living, of Kenyans to improve. Kiuria kinene kigie mutaratara uyu ni ure ukurutithio wira angikorwo andikani matikurumirira na kuriha mishara iria yendekithitio. The area of compliance, once we pronounce on the increment, we will also look at that. But critical also for the employers would also be the issue of productivity, that they also desire to see productivity coming out of the workers to enhance this economy. Kameme TV gikuhe uhoro gitau wa Wanjiku. Mwiroreri jitikiria twambe tuthomore na riboti yo ya gitau wa Wanjiku ni tugucokereria na magi maingi. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Werurumerie gari yaku njerũ gwa dhahabu na ciringi 10,000 peke yake. Rĩu wona warĩha buroti gwa dhahabu o ciringi 10,000 irakuhe tiketi ng'ima ya kũingĩra kĩhĩtahĩtano gĩa Sherehekea na dhahabu, kũrĩa no wĩhotanĩre ngari mũthemba wa Probox, Toyota Fielder kana Mazda Demio brand new. Mwago makĩria nĩ atĩ no wĩhotere holiday we na mwendwa waku kũrĩa Masai Mara, kana mũgetha mbere na maĩ ma cumbĩ kũrĩa Diani. Na ndirĩkĩtie, o muthenya kuri na iheo mwaki ta airtime ona kana shopping voucher. Ahora makiria araniria na Dhahabu Land Limited kuhitokera 0707 177 177. Tusherehekee leo na dhahabu. Kanitha wa Abba Faith niragwetsa kesha nene gatano gaka mweri 13 ire gako kanitha-ini wao haria Kayole Central Mugendi Stage. Kigosho igatogore ndungata ya Ngai niyo Alexander John Demtume. Kesha ino ni ikamemerekio imwe kwa imwe thiini wa Kameme TV kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Tero cio Ngai wakwa nĩ akirie kũndehera ũhotani
wakwa mucie wera-inĩ wakwa na kũrĩa njikaraga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Haleluya, Mwathani arogocwo. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Ngatho nĩ gwĩtĩkĩra gũtwarana na niĩ tũgĩthiĩ na mbere. Mwĩkinaĩ ũmwe nĩ arathirwo na kũragwo nĩ maabitha a borithi na angĩ erĩ matigwo na nguraro njũru cia rithathi thutha wa gũkorerwo magĩbunja na kũiya nduka-inĩ ĩmwe mwena wa PI mathaa-inĩ ma ũtukũ. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde mũnene wa borithi Mwea ya ithũĩro Patrick Nyaga augĩte mwĩkinaĩ ũrĩa ũragirwo auma gatagatĩ ka ekinaĩ atandatũ arĩa megũtabanagia ũici ũyũ, kũrĩa ningĩ ekwĩrwo atatũ mahotire gwĩthara Wainaina wakĩarie aratarĩria. Ici nĩ imwe cia indo iria ihithũkĩrio nĩ maabitha borithi rĩrĩa mang'ethanĩire na ekinaĩ arĩa mekũgeragia kũbunja na kũiya nduka ĩmwe ũtukũ wa ũmũthĩ. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde, mũnene wa borithi Mwea irathĩro Patrick Nyaga augĩte ekinaĩ aya mauma atandatũ na mekũiyaga nduka mwena wa PI rĩrĩa mahithũkĩirwo nĩ maabitha borithi kuma ceceni-inĩ ya Itangi. Our officers requested the suspect to surrender, but they resorted into attacking our officers using all manner of crude weapons. Nyaga augĩte ekinaĩ aya nĩ mekũgeretie kũng'ethana na maabitha borithi makĩhũthĩra matharaita maya, no maabitha borithi mahinyĩrio kũhũthĩra rithathi. Our officers opened fire and one of the criminals was fatally shot and two others were arrested with injuries. Ekinaĩ aya mekũthagĩra ngari ĩno mũthemba wa Axio ĩrĩ na namba KDJ 937K, no namba ici ti cia ngari ĩno, kuona maabitha DCI nĩ makũranire namba ici nĩ cia ngari mũthemba wa Daihatsu na ngari ĩno nĩ ya Naikuru, no ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere. Its real registration number is KDP 492 G, and it belongs to Motoroji Limited Nakuru. So our team is actually up and running so that we find the real owners of this motor vehicle. Nyaga augĩte ekinaĩ aya makoretwo makĩagagia mũingĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mwea. Andũ-inĩ ha Kameme TV kuma ceceni ya borithi ya Mang'uru Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wakĩarie. Nayo ngwatanĩro ya thikabu a makanitha nĩ kana kuma kaunti ya Nyandarua nĩ ũrĩtie thirikari ĩigĩrĩre mĩtaratara ya gũtigĩrĩra mĩaki ĩrĩa ĩrahanĩka mathukuru-inĩ o ũndũ ũmwe na ũthũkangia wa indo nĩ wanyihanyiha. Ihinda-inĩ rĩu atongoria aya nĩ morĩtie thirikari ĩteng'erie ũthuthuria wa kĩrĩa kĩngĩtũma kana kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie mũtino wa mwaki thukuru-inĩ wa Endarasha, kũrĩa morĩtie ũthuthuria ũyũ ũteng'erio. Mwandĩki witũ Francis Wawĩra niwe wĩna riboti ĩno. Mũtino wa mwaki ũrĩa ũracũngĩrĩirie ikuũ cia ciana 21 thukuru-inĩ wa Hillside Endarasha kaunti-inĩ ya Nyeri no ũthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria mawoni ngũrani kuma kũrĩ Akenya. Athikabu a kanitha itiganĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua makĩhinyĩrĩria bata wa thirikari kũgathĩka mĩtaratara ya kũgitĩra mĩtino mathukuru-inĩ. Maugĩte ũthondeki wa barabara njega kũrĩa macukuru marĩ, ũthũrimi mwega wa mĩtambo ya thitima, kwandĩka aruti wĩra marĩ na gĩthomo kĩagĩrĩru, ũigĩrĩrĩki wa arutani na aciari nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mangĩteithia gũthaitĩra ũtũũro wa ciana rĩrĩa irĩ thukuru. Tucoke tũrie thirikari nĩ tondũ kwĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩkĩrĩtwo ya gĩthomo, ũhoro wa ũgitĩri thĩinĩ wa macukuru magĩe na ũndũ wa gũthiĩ na mbere, kuona mĩtaratara yothe nĩ yarũmĩrĩrwo makĩria thĩinĩ wa macukuru maya ma ciana ici komaga magĩe na ũndũ wa kũrũmĩrĩra. Na wa mũthia nĩ atĩ thĩinĩ wa mathukuru maitũ ciana iria twĩ nacio makĩria ici ciana nini igĩe na ũndũ wa gũthomithio ũhoro wa kwĩmenyerera mwaki ũngĩũka ũgwati ũngĩũka, nĩ magũkorwo makĩrutwo